బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తున్నది హోటల్. ఈ హోటల్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి నేను కంటిన్యూగా ఈ రోడ్ క్రాస్ చేసి ఇదే రూట్లో వెళ్తూ ఉంటాను నేను. సో ఫస్ట్ టైం గోప్రో ఓపెన్ చేశాను. సరే ఇప్పుడు అక్కడ ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి ఫుడ్ తినేసి అక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్లో వేరే వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి. సో ఇదంతా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్నది లులు మాల్. లులు మాల్లో ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ మాల్స్ కూడా ఉంటాయి, షాప్స్ కూడా ఉంటాయి. ये वाटर टैंक्स है. But I need you again. $360 మాల్కి వచ్చాను. ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్, వన్ ఆఫ్ ది ఎంట్రన్స్. ఇది చాలా పెద్ద ఎంట్రన్స్లు ఉంటాయి దీనికి. అండ్ లోపలికి రాగానే ఇక్కడ గుచ్చి ఉంది, యాడ్ ప్రాడా ఉంది. ఇటు సైడ్ ఒక రోడ్, అటు సైడ్ ఒక రూట్, మధ్యలోంచి ఒక రూట్. చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది కూడా. అండ్ కువైట్లో అవెన్యూస్ మాల్ తర్వాత ఇదే పెద్ద మాల్. ప్రతి మాల్లో మిడిల్లో ఇట్లా పైన హైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, చాలా హైట్. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటిదాకా నేను ఎన్ని మాల్స్కి వెళ్ళానో కువైట్లో అన్ని మాల్స్ ఇట్లనే ఉంటాయి, మిడిల్లో ఇట్లా చాలా హైట్గా ఉంటుంది. బ్యూటిఫుల్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ బొకే ఇలాగ పెట్టారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఒక వాటర్ ఫౌంటైన్ ఉంది, చాలా పెద్ద ఫౌంటైన్ ఉంది, పైకి వెళ్ళి కిందకు వస్తుంది. ఇంకా పర్ఫ్యూమ్స్ అయితే చెప్పొద్దు. ఈరోజు ఈ మాల్లో కూడా ఒక పర్ఫ్యూమ్ తీసుకునేది ఉంది. వెరీ వెరీ బిగ్ మాల్. చాలా ప్లేసెస్లో అసలు అదర్ సైడ్ ఎండ్ ఎక్కడ ఉందో కూడా కనపడదు, అంత పెద్దగా ఉంటాయి. టెడ్ బేకర్స్. నా దగ్గర ఇంతకుముందు ఒకటి మెరైన్ షూస్ ఉండేవి ఈ బ్రాండ్. ఈ పర్ఫ్యూమ్ షాప్స్ అన్నిట్లో వాళ్ళు దేంతో చేస్తారు పర్ఫ్యూమ్స్ అనే దానికి ఇక్కడంతా శాంపిల్స్ పెడతారనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా శాంపిల్స్ పెడతారు ప్రతి స్టోర్స్లో. అంటే చిన్న వాటిలో కావచ్చు, పెద్ద వాటిలో కావచ్చు, కంప్లీట్గా శాంపిల్స్ పెడతారు. ఇది 360 మాల్కి అవుట్ సైడ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. వీళ్ళు వాటర్ ఫౌంటైన్స్, చెట్లు ఇట్లా చాలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా అంటే చాలా వేడిగా ఉంది. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా 12:45 ఉంది టైము. బాగా పెద్దగా ఉంది, కానీ నేను 45 మినిట్స్లో కంప్లీట్ మాల్ అంతా తిరిగేసి వచ్చేసా. ఇదంతా వాటర్ ఫౌంటైన్స్, గ్రీనరీ. అండ్ ఈ గ్రీనరీ అవతల
ఇది హైవే లాంటిది అనమాట. ఇలాంటి ట్యాంక్స్, వాటర్ ట్యాంక్స్ చాలా ప్లేసెస్లో ఉంటాయి. पाँच कार 10 कार ऐसे रहते हैं क्या? पाँच कार सबके पास रहता है.